שלום לכולם, אנחנו שוב נפגשים היום, יום שלישי, בוקר טוב, צהריים טובים וערב טוב. יש לנו פה מהחוף המערבי בארצות הברית, החוף המזרחי וישראל. נפגשים פה בשביל ללמוד על פלטפורמה ששינתה לי את החיים. אני נרשמתי למיזם הזה לפני שנה בדיוק, ואנחנו נמצאים היום בפגישה שתתקיים גם בעברית, וגם באנגלית, מאחר ויש לנו פה אנשי מקצוע בינלאומיים ובכירים בארגון. So good morning, good afternoon, good evening from wherever you are around the world. We are here in a public webinar for people who are interested to learn more about this amazing technology platform that had made me crazy. I had signed up exactly a year ago. And I'm so delighted that we have international guests here with us today. So as you understand, my English only speaking guests, we will be translating every now and then. So try to keep the sentences short so I can memorize them well enough to translate it to Hebrew. אז יש לנו פה אורחים בכירים, אני מאוד מאוד מתרגשת. היום אנחנו נדבר על פלטפורמה אחת בתוך הפלטפורמה הגדולה הזאת. אני רוצה להאמין ולקוות שכל המשתתפים כאן בוובינר היום ראו לפחות 10 דקות של מצגת כללית על הרעיון הזה, שיוכלו להבין קצת יותר לעומק. I wanted to say that I hope for all the participants here that they have seen at least the 10-minute corporate overview, so they have a better understanding of what it is about. היום אנחנו כאמור נתעמק במוצר אחד שנקרא Connect, שזה בעצם מוצר שיעזור לנו ויפתח לנו ככה את החלומות על מה ששיחות וידאו יכולות לעזור. כאמור, הנושא של שיחות ועידה, שיחות וידאו, זה כלי שימושי שהלך והתרחב מאוד במהלך השנים האחרונות, בעיקר עם הקורונה, ויש לנו הרבה מאוד מה לספר לכם בנושא. So we will, this meeting, we will focus on one tool, especially called Connect. And for that, in order to make sure that everyone is on the same page, I will bring up the 2-minute clip about Connect, and then we will start the conversation here. אז אני אעלה פה סרטון קצר של Connect, זה פחות מ2 דקות, זה מאוד אינטנסיבי, זה עם כתוביות בעברית, אבל הסרטון הוא באנגלית. בבקשה תישארו איתנו לשיחה מעמיקה יותר בנושא מיד לאחר הסרטון. I will share my screen. Anat Dobovsky, can you see the screen, the share screen, because I only see you? Anat Michael Lav, can you see? Oliver, can you see my screen, my shared screen, just to make sure that everyone can see? אתם רואים את המסך שלי, נכון? Yes, I see the screen. כן, כן. Very good, thank you. רואים. Okay, זה מאוד מהיר, זה קצר, אז בבקשה תהיו איתנו. Unpassive Connect, bringing business and customer closer virtually. Handling a fledgling business means your communication has to be on point and delivered smoothly and heard loud and clear. A business will have clients across the world and might have to attend international calls, and this includes managing with different time zones, conference calls, and maintaining call quality. Plus, your business wants to look polished and professional while keeping costs low. If you are a business or an individual looking for a smooth, cost-efficient, and video calling service, Unpassive Connect is a business video conference platform. Anyone can host virtual conferences from anywhere. With the help of a video conference platform, your business need not worry about managing remote working. Any business can collaborate and work efficiently to make sure that you meet all your customers' demands. Why video conferencing is important in business? Video conferencing helps businesses break the barriers of distance. Here we list the importance of video conferencing in business. Video conferencing helps increase efficiency. Video conferencing enforces remote working.
Save time and money on your travels. Reach out to many people at the same time. Bind all your workers through one software. Here are some of the best features of Unpassive Connect and how it helps your business. Multi-user video audio conferencing. What makes Unpassive Connect potentially shine, however, is its support for up to bring 1,000 audio and video participants together. The video conference service also takes a software-free approach to video calling. The tool allows most users to connect with nothing more than a browser. Many-to-many video conferencing are enabled by integrating software, which makes sure that you and your clients have a rich and quality experience. It allows your business to connect to different users, employees, and collaborate with them at the same time. The tool also has features for setting up meetings, screen sharing, chat functionality, and a host of other tools, making Unpassive Connect a very convenient tool for corporations and organizations to schedule meetings with multiple people across the globe. Video conferencing helps save cost. We all know that travel can take up much expense, and it is not feasible every time. Video conferencing allows you to reduce some business travel and reduce the cost and work on handling business travels. All you need is the right video conferencing solution like Unpassive Connect, and then set up a virtual face-to-face conference with your clients or providers to discuss business. It can still bring the same effect and realize your purpose because Unpassive Connect can provide you with high quality and satisfying products and services to you and your business. In this way, video conferencing helps companies to save a lot in their budget, which is so vital for your company's operations. Increased efficiency by bringing people closer. The importance of video conferencing is in its efficiency. Unpassive Connect is designed to offer the right service to cater to business meetings and to bring people closer. Unpassive Connect helps your business boost productivity and profitability in several aspects, including better decision-making. It helps people quickly express their opinions or ideas to managers and leaders. It saves time, expedites the meeting, and thus increasing the overall productivity. It helps people to host conferences and meetings with one another in real time. You can also video conference people on cross-platforms. Video conferencing enables users to stay more focused and alert on the topic of discussion during the meeting. Thus projects get finished much quicker. Productivity is enhanced, and your employees feel more collaborated with each other. Bind all your workers, clients through one software. Your business may have remote workers who are scattered throughout different locations, or sometimes a situation like a pandemic, COVID-19 might force us to work remotely. You can bring them all together with video conferencing via personal computers, tabs, or mobile phones. It also enables you to check on the updates and the activities of the employees. Thus, your business can manage all your workers across the globe or whatever location they might be in. Unpassive Connect leads to better management and ensures everybody is on track. Unpassive Connect video conferencing tool is very practical and functional, and it can be used in any company. Besides, the tool can also help in conducting online training for staff, which is essential to the development of both your business and employee. Understanding these vital elements and advantages of video conferencing in your business will help you make a better decision on adopting the communication tool. If you choose to use such an effective video conferencing solution and don't know how to decide the best one for your business, Unpassive Connect is your answer. It will soon be available on Unpassive. Like this. I'm sorry. Stop share. Okay, everyone. אז שלום שוב לכולם, אנחנו במפגש פתוח לציבור הרחב. מי שנכנס באיחור, אנחנו היום מתמקדים בכלי אחד מתוך הפלטפורמה הגדולה הזאת שנקראת Connect, שזאת בעצם פלטפורמה בפני עצמה שמיועדת לשיחות וידאו. יש איתנו כאן 3 אורחים מחול. יש איתנו כאן את מוחמד כמאל מאיחוד האמירויות, את בוב טקוסי מארצות הברית, ואת אוליבר פונטה
הם שלושתם יציגו את עצמם ואני אתרגם כדי שאנחנו נוכל להבין ולהכיל מדוע דווקא אותם הזמנתי לכאן. So, hi Muhammad, we will start with you, my dear. I'm so happy that you are my guest here at this Hebrew-speaking webinar. I would love you to introduce yourself and share with us a little bit about your professional background and what brought you to Onpassive. Hello, good morning, everyone. Good morning, Elena. Thank you for your invitation. And really, I am very happy to be with you and all the amazing founders here for this nice, amazing webinar. It was my pleasure, really. I believe that I will speak a little, then you can translate, right? Yes, will do. Thank you. Okay, very good. So first, let me introduce myself. My name is Muhammad Kamal. I am Egyptian, 44 years old. I am living in UAE, United Arab Emirates, since 2005. My profession, I am a nuclear engineer, and I am working as Quality Health Safety Environment Manager in a tissue mill in Abu Dhabi. Thank you, Kamal. אז קמל בן 44, מצרי במקור, הוא ב-2005 עבר לגור באיחוד האמירויות, הוא ברקע המקצועי שלו, הוא מהנדס גרעין, והוא היום אחראי על אבטחה במפעל מאוד גדול לייצור נייר, למחזור נייר לדעתי. Yes, Muhammad, thank you. Okay, thank you, Lynette. So I started my journey with Onpassive since 2019. I joined in January 2019. It was introduced to me at the end of 2018, and I joined 2019. אז מוחמד נחשף לראשונה לאונפאסיב בסוף 2018, ובינואר 2019 הוא הצטרף למיזם. What attracted me for Onpassive really in the beginning, because it was the way in the beginning, Onpassive vision, it's not like what we are seeing now. It's completely different since the beginning till now. So I joined Onpassive to help me to build my business in network marketing. Because that time I was working in one network marketing company. So I joined Onpassive to help me to bring traffic and to build my business. אז מוחמד הצטרף, הוא אומר שבינואר 2019 היה הרבה פחות מה לראות, גם דיברו על הפרויקט הזה כפרויקט הרבה יותר קטן מהקנה מידה שהוא היום. הוא אהב את הרעיון כיוון שהוא גם עשה קצת בשיווק רשתי, והוא הבין שבעצם הפלטפורמה הזו תעזור לו להגדיל את העסק שלו של השיווק הרשתי, לכן הוא נרשם לזה. So to be honest, in the beginning, I was not convinced 100% about Onpassive, because you know, the nature of engineers, they like to see something physical, to see it in real. But as we have a vision and we joined network marketing companies before, it was a great opportunity. And I learned very important concept in the network marketing, which really I applied to my life, is take that chance and regret, but don't leave it and regret. Very nice. I like that. I see that Bob is agreeing with you also. Yep. אז מוחמד, מה שהוא למד במסע שלו בתקופה עם Onpassive זה לקחת סיכונים. לקחת סיכונים, אם כבר לקחת סיכונים ולהתחרט, אבל לא להיות במצב של לא לקחת סיכונים ולהתחרט. So because, to be honest, if you take that chance of Onpassive, so, and for example, it is not working for you, you lost what? $97? It's not a big issue. But if you miss the Onpassive, you will never know what you regret for.
because when Onpassive will breaking everything, breaking all the boundaries, so the regret will be a massive regret. אז הוא אומר, אני החלטתי שאין לי מה להסכן יותר מדי, כי $97 מקסימום אני מסכן, אבל אם אני ואחרים יסכנו את מה שהם לא ידעו ומה שהם יוכלו, את הפוטנציאל שטמון באונפאסיב, החרטה תהיה הרבה יותר גדולה. Muhammad, when we spoke previously before you joining us today, you said that one of your favorite products are OConnect. Can you share a little bit about it with me? Yes. You know, Elena, OConnect for me, it's really an amazing product. Why? Because all of us, we are using Zoom now, okay, and everyone using Zoom. And when we are using the free Zoom, it will cut after 40 minutes. Then you need to re-enter again. And this is not good for any business. אז אחד הכלים האהובים על מוחמד, כשאני דיברתי איתו כהכנה למפגש היום, הוא אמר שזה OConnect. והוא אומר, OConnect זה נהדר, כי הרי כולנו משתמשים בזום, אבל זום הוא חינם רק עד 40 דקות. שיחות של 40 דקות, באורך של 40 דקות, הן לא שיחות שהן באורך מתאים לאף ביזנס. כל עסק צריך משך זמן יותר ארוך של שיחות וידאו. But if we want to be a professional to using Zoom, we have to pay a monthly subscription to have a room with certain number of attendees. So for example, if you host a webinar and you book or you pay for 1,000 attendees to be with you, you will pay per month $340 per month to have a room of 1,000 attendees. כן, כי בזום, אם אתה רוצה עד 1,000 משתתפים, נצטרך לשלם בערך $300 בחודש, בשביל שיהיו לנו 1,000 משתתפים בפגישה. So do you find this tool useful for you in your business? Zoom is useful, but you have to pay. But if you compare between Zoom and the OConnect, you will find a big difference. How in OConnect, you don't have limits for attendees. You can host and people can join, even for 1 million person can join for you. Yep. This is the biggest benefits for OConnect. As much as you can bring people, it can withstand. כן, אז כאמור, באמת אין גבולות בכלי של OConnect מבחינת הכמות אנשים שיוכלו להשתתף, כמו גם חוויה אינטראקטיבית שתהיה עם המוצר הזה. Muhammad, you are one of the most enthusiastic people that I have seen on international webinars. I even came here with a red shirt promoting your fire, fire, fire exclaims and energy that you bring into the webinars. Muhammad הוא אחד האנשים הכי מתלהבים ומרגשים גם עם האנרגיות שלו במפגשים הבינלאומיים. יש שם מפגשים גם עם מייסדים, ויש לו ככה איזשהו תרגיל, דריל כזה של אש, 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 ככה הוא מדליק את כולם באנרגיה שלו, ולכבודו אני הגעתי גם עם חולצה אדומה. Muhammad, what else would you like to share with us about what it did to you on a personal level since you joined Onpassive? And then we will hear also from our other guests. Okay, to be honest, Onpassive, that you see me, I am all the time excited for the fire and everything, because I cannot make something without 100% love and confidence. If I make it, it is for me 0% or 100%. I cannot make it. And I saw in Onpassive, really, it's a very big opportunity to change everything in our world to the better world, that we can communicate each other. We can, all of us here, we are helping each other with love, nothing more. We want to grow Onpassive. We want to grow our teams,
our countries, we have to cooperate and coordinate together without anything. So this is the most thing you can feel for Onpassive. One time I asked the Bangladesh webinar people, I attended with them. Bangladesh, you can translate because I take some time. Thank you. You can אז מוחמד, שאלתי אותו מה היה המסע שלו בחברה עד עכשיו. הוא אומר, תראי, אני בן אדם טוטלי. אני צריך להרגיש, להיות בתוך זה, כי הוא באמת, הוא מביא המון אנרגיה נהדרת לתוך המפגשים. הוא אומר, כשאני מגיע לאיזשהו פרויקט, אני חייב להיות 100% משוכנע שזה הדבר שלי. ואני פה, בגלל שאני מביא, כמו אחרים, אהבת חינם, לעזור לאנשים אחרים, להבין מה הדבר הזה יכול, איך הדבר הזה יכול לעזור להם בחיים. So one time I was attending Bangladesh webinar and I asked the leader there. There is a big community here in UAE for a Bangladesh people, okay? As here in Emirates, there is a Indian, Bangladesh, Pakistan, we have a big community. And as we know about Bangladesh Bangladesh people, they are a skilled people. They are working as a technician and they are very skilled. They don't interest on online and the digital marketing. They are working in the real field. And I asked them how you build a big team in a short time in Bangladesh. They said to me, we are doing it only with love. We share the love and the hope for everyone that Onpassive will be our future. That's so beautiful. אז מוחמד מספר שהוא עלה לוובינר, אנחנו כאמור זאת חברה בינלאומית, ומתקיימים וובינרים בהרבה מאוד שפות, ומוחמד עלה לוובינר של בנגלדש. ובבנגלדש, האורחים כאן שאולי לא יודעים, יש שם ארגון שגדל מאוד תוך שנה. יש שם בחור אחד שבנה ארגון ענק של מעל 14,000 איש מייסדים תוך פחות משנה. ומוחמד שאל אותם, איך אתם עושים את הדבר הזה? הרי האינטרנט הוא לא מאוד מפותח בבנגלדש, יש שם הרבה מאוד אנשים שעוסקים במלאכות זהירות, ובאמת בעיסוקים שהם עיסוקים פחות מפותחים מבמדינות מפותחות מן הסתם, מדינה מתפתחת, מדינה די ענייה. והאנשים שם אמרו, זה פשוט אהבה, אנחנו מפזרים את האהבה, אנחנו מעבירים את האהבה, זה מסע של אהבה, ואנשים מתחברים לאהבה שאנחנו מפזרים. Wow, Muhammad, I don't think that we could end this little session in our meeting today with a better phrase than what you shared with us right now. Thank you so much. I would love to thank you. I would love to move on to Bob Takusi and to Oliver Fonte. Bob, the two of you represent for me very much of a professional engineering, although Muhammad also comes from the engineering field. You guys come from the computer engineering field. And when I first met you on one of the webinars, I was amazed to hear what you had to say and how you read things. Because for me, sometimes I would read it, it's just a gathering of letters, but for you, you see something way different. Let me just translate my question and then I'll have you explain. אז את בוב ואת אוליבר אני פגשתי בוובינר דוברי אנגלית לפני מספר שבועות, הם גם התארחו אצלנו כבר בעבר בנושא של אחד המוצרים האחרים. הם מייצגים עבורי אנשים שבאים מהתחום של הנדסת תוכנה, עוסקים בזה כבר מעל 30 שנה, וכשאני שמעתי את ההתלהבות שלהם על המוצרים מהפן מהצד של ההבנה של התכנות, אני באמת, אני גיליתי עולם מלא, כשאני קוראת את הבלוגים לעתים, יש שם כל מיני מילים שבשבילי זה גיבוב של אותיות, ובשבילם זה אוצר אדיר, אז בשביל זה הבאתי אותם לכאן, כדי שאתם תוכלו גם לשמוע מהם. So Bob and Oliver, I'll give you just there that I need to translate, and the stage is yours, הבמה שלך, Bob. Okay.
All right, good evening, fellow founders. It's a pleasure being with you all. Mohammed, thank you for your presentation. That was very inspiring. I appreciate you. My name is Bob Takusi, as you all see from the screen. I'm speaking to you from Bel Air, Maryland. I live in the United States. In Bel Air is around the Washington, D.C. area. I've been living here for more than 30 years. I ran into Onpassive like everyone else. I came in last year, in April last year, just when the pandemic started. So I because of my background, I got the whole picture instantly. So I don't know if you want to translate that before I proceed. Yes, thank you. As Bob, you're originally from Cameroon, Bob? I'm originally from Cameroon, yes. Yeah. Cameroon. אז בוב הוא במקור מאפריקה, מקמרון, הוא חי כבר המון שנים בארצות הברית, באזור וושינגטון די.סי. הוא כאמור מגיע עם רקע של הנדסת תוכנה. You're in the software engineering field for over 30 years? 33 years. 33, מעל 33 שנים בתחום הזה. Please. Okay. So, like we listened from the video that you played, explaining O-Connect, let me just explain what I hear in simple terms so that we can grasp it, right? That's the idea. So, O-Connect, in simple terms, to our founders who are not IT savvy or anything, O-Connect is just a video conference. Video conference, like we are using a video conference right now called Zoom. But O-Connect by Onpassive is a special video conference. It has been built magnificently using artificial intelligence from every layer, So it is different right now. I use a product called WebEx. My brother Oliver uses Teams by Microsoft. I use WebEx by Cisco. There is nothing in the market that is comparing with what Onpassive is bringing in. As we speak to you, we are using tools that are similar to what O-Connect is. Night and day. Okay. So let me pause for you to explain. Yes, אז בעצם בשביל להעביר את מה ש-O-Connect מהווה למילים פשוטות לאנשים שלא באים מהתחום של מחשבים, בעצם O-Connect זה מוצר לשיחות ועידה בוידאו. יש הרבה מאוד חברות שיצאו עם שיחות ועידה בוידאו. O-Connect בעצם בנוי באופן מיוחד עם בינה מלאכותית משולבת במספר רובדים בתוך המוצר עצמו, והשילוב הזה בעצם מייצר כאן מוצר ייחודי. הוא מספר שהוא משתמש, גם הוא וגם אוליבר משתמשים במוצר שנקרא WebEx, שהוא פיתוח של סיסקו. המוצר הזה לא דומה בשום דרך למה ש-Onpassive פיתחו ב-O-Connect. Yes, so O-Connect, I'm sure you were here sometime last year when Ash Mufara showed us the product, O-Connect. You could see just the interface. It's different. It's like three-dimensional, it's a very crispy, clean image that you see. It has a dashboard that, is easy to use. Users can actually collaborate, within a conference that's ongoing. You can have back and forth, and then you can manage and see attendees. You can ping each other, upload files and stuff like that. And then it is also very high, it has high quality audio, video, integrated. Right now you see, other companies, people who use, let's say for instance, even on television, when they are interacting using WebEx or Zoom, they freeze, they lost audio and stuff like that. Onpassive is built, integrated with artificial intelligence, so problems like that will be solved. But there are some critical features that are going to distinguish us, Onpassive O-Connect, from the rest of the world that I'm going to tell you in a moment. I'll just pause for Elani to translate what I just said.
Okay, thank you. I just want to remind you, Bob, that we're in a public webinar and I'm recording it, and it's not founders only. אז רק רציתי להזכיר לו, יש לנו מפגשים שמיוחדים למייסדים, ששם אנחנו יורדים לרבדים יותר עמוקים. יש דברים שאפשר לדבר עליהם בציבור הרחב, ויש דברים שנשמרים למפגשים של המייסדים. אז בוב מספר לנו שלפני שנה, הוא כבר ראה הדמיה, כנראה את אותה הדמיה שגם אני ראיתי, על השימוש, כמה שהשימוש באופונקט הוא חלק, הכל על מסך אחד, יש שם הרבה מאוד דברים שאפשר לראות, ויש שם רמה מאוד מאוד גבוהה של איכות תמונה, אפילו בטלוויזיה כשאנחנו רואים שאנשים משתמשים בזום והתמונה קופאת, יש שם הרבה מאוד בעיות שעולות בשימוש במערכות של זום ושל כלים מקבילים, ובעצם כאמור, OConnect מגיע ברמה שונה לחלוטין, ובנוסף יש שם עוד פיצ'רים, עוד חלקים שאין באף מוצר אחר. Yes, Bob. Okay. The first feature I want to talk about is the security of this product. It is encrypted from one end to another. That means it cannot be hacked. When something is encrypted, that means you take that information, you scramble it, you make it unreadable. So only the person at the other end who has a key to open that information can read it. It cannot be hacked. And artificial intelligence helps us to also make sure that process goes through from one end to another. It's unhackable, encrypted. We know that Zoom has a lot of problems when it comes to this aspect. I'm sure most of you have been in Zoom conferences where they have been hacked. I have been, even here in the United States, about maybe 6-7 months ago. If you Google, you can Google Zoom and the FTC, the Federal Trade Commission. You can Google it as we speak. You see that Zoom had to settle a case recently because Zoom was charged that she was claiming that her system is encrypted, whereas it is not, and they settled that case quietly. It is in Business Insider, or you can just Google it. So we are encrypted. That security is top-notch. It is there from one end to another. Thank you. אז הפיצ'ר הראשון שבוב רוצה לציין בזכות OConnect זה הנושא של הבטחה. בעצם יש כאן הבטחה מקצה אחד לקצה שני של משתמש, וזה חוסם את האפשרות להיכנס ולפרוץ למערכת. אנחנו יודעים שבזום בעבר היו בעיות, אנחנו אפילו יודעים שהיו ערכאות משפטיות, והם היו צריכים להגיע לסיכומים משפטיים עם חברות, כיוון שהם טענו שזה ברמת הבטחה גבוהה, של encryption, הבטחה מצד לצד, אבל בעצם זה לא קרה, כי היו פרצות במערכת. Thank you, Bob. Perfect. The second thing I want to talk about, Mohammed made reference to when he was talking, which was very good. It's the scalability. The scalability of OConnect is unlimited. That's what Mohammed was saying. Any number of people, any number of 1 million people, 10 million, 100,000. So there's no limit as to how many people can connect to an OConnect session. The scalability is unlimited. So that was very brilliant. It's factual what Mohammed said to us. Thank you. That is truly amazing. אז הפיצ'ר השני הוא ההגבלות. בעצם ב-OConnect אין הגבלות. אין מספר מוגבל של משתתפים. בכל סשן של OConnect יכולים להשתתף 1,000,000, 2 מיליון אנשים. אין הגבלה לזה, שזה באמת מדהים כשאנחנו חושבים על המקבילה שאנחנו משתמשים בה כרגע. Yes, Bob, thank you. Yes. It's amazing. Another amazing feature is that they have something called dual screen sharing. So right now, what we are using, and Oliver will testify to this when he speaks, I'm using Cisco WebEx. When I'm in a meeting with my boss, we are discussing, only one person can share their screen. I either share my screen or she shares her screen.
But Connect, and I don't know if there's any other video, there are so many video conference platforms, but I don't know if there's any that has this feature, the dual screen sharing, where I can share my screen and you can share your screen simultaneously. So if you are in a meeting, I'm showing you something that I see on my screen, and you can also show me something that I see on your screen, and we are discussing and, you know, making things easy and more, you know, dynamic for us, and productivity and everything to be better for us, you see, rather than you shutting down, let me take the screen, and then, you know, right now, that's what we do in the industry. You know, if I want to share my screen, you have to get out, I share my screen, then you get back and forth. So with Connect, we have dual screen sharing. Instantly, both of us in a session, I can bring up my screen, you can bring up yours, and the conversation is going on. We are collaborating in the chat. It has a chat that we can be collaborating, and, you know, everybody's seeing. So it is magnificent. That's wonderful. Wow, I wasn't aware of that. Yes. אז יש עוד פיצ'ר נוסף, הפיצ'ר השלישי, זה הנושא של שיתוף מסך. בזום, אפשר לעשות שיתוף מסך לבן אדם אחד בו זמנית. אני יכולה לשתף את המסך עם האדם או עם הקבוצה שבה אני מקיימת את הוובינר, את המפגש, אבל אנשים אחרים לא יכולים באותו זמן לשתף ולהראות את המסך שלהם, אלא רק אחרי שאני אסיים את השיתוף מסך שלי, כשאני אתן להם להיות קו-הוסט, הם יוכלו לעשות שיתוף מסך. כאן בעצם יש אפשרות לעשות שיתופי מסכים בו זמנית, כך שממש בלייב, באותו זמן, אני יכולה לשוחח עם אדם בצד השני, הוא יכול להראות לי באותו רגע מה יש אצלו על המסך, אני יכולה להראות לו מה יש אצלי על המסך, וככה גם האינטראקציה, התקשורת תהיה ברמה יותר גבוהה. אגב, רק אתמול הייתה לי סיטואציה כזו שהלוואי ויכולתי לשתף את המסך עם חברה שלי בדיוק בעניין הזה. Bob, just yesterday I had a conversation, a Zoom meeting with someone that I wish I had that feature on, where we could both share our screens. That's amazing. Yes. Right now, I'm doing something we call proof of concept with my boss. We're looking at some products. This is just aside. And we are looking at some products to try to decide which one we're using. So I actually had that problem last week with her. We are conversing. I'm seeing this in my screen. She's seeing something else. And, you know, she had to get out. I'm like, oh no, but, you know, we could have just shared each other's screen. I'm showing her, say, hey, look here, this thing has this, and yours does not have it. You know what I mean? So if we had Connect, it would have really been better. אז בוב מספר שבחברת מחשבים שהוא עובד, הוא בדיוק מחפש יחד עם הבוס שלו מוצר כמו Connect להשתמש בזה, כי ממש יש להם שם צורך. הלוואי, הוא אומר, הלוואי והיה לי את Connect כבר להשתמש בו, זה היה חוסך לי הרבה מאוד זמן בעבודה עם הקולגות. Yes. This last feature, this one that I'm going to talk now, is what is going to distinguish. If I went on a meeting with, we were there with Mr. Mike Ellis, and I told him modestly that we're going to take 90% of the market share of video conference out there. That was just a modest assessment, because this feature is going to make us sweep the entire market share for video conferencing out there. It is called Auto Language Translator. I'll pause for you to... אוקיי. אז הפיצ'ר הזה שהוא רוצה לדבר עליו, הוא חושב שהפיצ'ר הזה לבד יגרום לכך שבעצם Connect יהפוך להיות בתחזית השמרנית, ייקח 90% מהפלח שוק של שיחות ועידה, וזה נקרא תרגום אוטומטי. Yes. Yes. Let's understand what does auto-translate means. Yes, so this is where Mr. Mufara and our team, the people working for other upskill professionals, they have used artificial intelligence to the core. What is happening here is they are translating the system as we are speaking, like we're having this video conference now. I'm in Maryland. There are people in Israel who speak Hebrew. There are people in Dubai who speak Arabic. Somebody is in France who speaks French, or Germany who speaks German, right? The system is going to capture my speech as I'm speaking,
the system is capturing my speech, and then it is converting it into digital texts, and then translating it into your language. For instance, those in Israel who speak Hebrew, I'm speaking from Maryland in English, you are listening to me in Hebrew. Or Wow. if you're in Dubai, like Mohammed is in Dubai, he's listening to me in Arabic. If you are in France, you're listening to me in French. If you're in Germany, in German. That is what Mr. Mufara has done with this feature of Connect. So it translates your language. The system is able to determine, to pick up your language from your country where you are. The system will know that, okay, this country, this language, or this country, and then it will come out as your language preference. And then the system also has, it also captures, convert the speech to text. So for those who have hearing impaired, right, you can't hear, it will display, it will write the text, subtext. And if you are in Israel, you are hearing impaired, you will see what I'm saying in English, it will come up in Hebrew so you can read for those who are hearing impaired. Magnificent. Wow, that's amazing. The only problem is I think that politicians would not like to use it because they like to say one thing in one language and another in another language. Voila, right? yeah. Remember, Connect is the correction to the corruption. Exactly. Onpassive, yeah. אז הפיצ'ר הנוסף שבוב מדבר עליו הוא תרגום אוטומטי, והתרגום האוטומטי בעצם מה שהוא יעשה, הוא שוב, אתם רואים את ההתלהבות שלו, הם באמת לקחו את הנושא של בינה מלאכותית והפשיטו אותו עד הכל, והביאו אותו לרמות הכי גבוהות שאפשר. הבינה המלאכותית בתוך Connect, בעצם תוך כדי דיבור, אם אנחנו נמצאים פה במפגש וכל אחד מהמשתתפים מדבר בשפה שונה, האנשים שדוברים יתורגמו בכתוביות, קודם כל, בשפה שאנחנו נרצה לקרוא. לדוגמה, אם בוב מדבר באנגלית, הדיבור שלו יתורגם קודם כל לכתוביות בעברית עבורי, ואחר כך גם השמה יתורגם לעברית, כך שנוכל להיות מספר אנשים שמדברים במפגש בשפות שונות, ועדיין אני אוכל להבין את זה בשפה שהכי נוחה לי. אני רק הערתי שאני חושבת שפוליטיקאים לא יאהבו את זה, כי פוליטיקאים אוהבים להגיד דבר אחד בשפה אחת ודבר אחר בשפה שונה. אז זה מדהים כשלעצמו, זה גם יעזור מאוד לאנשים שיש להם קושי של שמה, ועדיין צריכים לקיים שיחות ועידה, אז יהיו להם את הכתוביות, כך שלא יהיו בעיות של הבנה. That is truly amazing. I think it takes some time to grasp the caliber of these features to really understand where this is taking us. אני אמרתי לבוב, אני חושבת שזה לוקח זמן בשבילנו להבין את הגודל, את העוצמות של מה Connect יעשה בשבילנו, כי לא חשבנו על זה. אני לפחות לא חשבתי אף פעם על אפשרות שדבר כזה יכול לקרות, וזה באמת, זה מוריד את כל המגבלות האלה של שפה שיש לנו היום שאנחנו מתמודדים איתם. It really brings down all those language barriers that people have today, and there will be a better understanding of cultures with that happening as well. This is wonderful. I just want to hope that people will still want to learn other languages, despite the fact that the translation will come so easily to them. אני רק רוצה להאמין שאנשים ירצו עדיין ללמוד שפות שונות, למרות שהתרגום של השפות יגיע אליהם בצורה מאוד קלה. Yes, Bob. Let me just explain the impact of what this is, and then I'll give way to Oliver to come in, and then if I need to come in again. So let's just imagine a company like Toyota Corporation, for instance, right? The headquarters is in Tokyo, Japan. The CEO, that's where he lives. But we know Toyota is everywhere around the world. It's in all countries. They have plants, manufacturing plants everywhere. So that CEO of Toyota can schedule a worldwide meeting, webinar for the entire employees of Toyota using Connect. He can walk into his conference room and speak to all
how many 100,000 or million employees that they have, subcontractors and everything around the world. He can get into his office and make that broadcast from Tokyo, Japan. In the United States, they're listening to him in English. In China, they're listening to him in Chinese. In Israel, in Hebrew. In Dubai, Arabic. France, French. Germany, German. That's the impact of what, you know, I want us to see how this will also affect business. It's a huge deal. So the default will be by IP, right? Will be by your IP address and your country, you know, where the system is very intelligent. Remember, it's artificial intelligence. So as the translation is, as it's coming along the communication channel, it picks your system settings and knows that this person is in Israel. What language is in Israel? It's Hebrew. This is Germany. German is the language. So that's how the thing translates it and sends it out to you. That's wonderful. Well, I'm sure there's a way that we could also customize it, right? Even though the IP, there could be people in the United States that would prefer to hear it in another language than English. Yes, yes. So, you know, you can do your settings on your system based on what your preference is. Well, that system preference is what the artificial intelligence is going to pick up because they know that that's what we want to hear. And I think Ash Mufara, yesterday, he talked about when we start collaborating with own network, there's a flag that you can click for your language. So yeah, it's an intelligent system, automated. Okay, so that should not be a problem. Yeah, let me translate. בוב נתן את הדוגמה, למשל, למנהל העל של קורפוריישן, של חברת ענק כמו טויוטה, שנמצא ביפן. ואם הוא רוצה לקיים איזשהו מפגש בינלאומי עם הקבלני משנה ועם כל העובדים בכל העולם, יש להם משרדים בכל העולם, בסין ישמעו את מה שהוא אומר בסינית, ובצרפת ישמעו את מה שהוא אומר בצרפתית, בישראל ישמעו את מה שהוא אומר בעברית, ובארצות הברית ישמעו את מה שהוא אומר באנגלית. ובעצם הברירת מחדל של OConnect תהיה השפה המקומית שהמערכת מזהה איפה שנמצאים מבחינת האזור הגיאוגרפי. כמובן שתהיה גם אפשרות לעשות התאמה, זאת אומרת, לדוגמה, אם אני חיה בארצות הברית ואני מעדיפה לשמוע תרגום בעברית, גם תהיה אפשרות לי לשמוע את אותם דברים בעברית. Yes, Bob. Yes, and just to conclude, remember, this is just one product in our ecosystem. We have another 50-something products, right? And this one product to our guests, the people who are coming in new for the first time here, this is just one product, and this is as a standalone, this is a multi-billion-dollar corporation. I think Zoom made like 136 billion last year, you know? So this is just one product that we have in our ecosystem. And if I explain each and every one of the other 53 products is the same like this, there are features, there are things in there that Mr. Mufara is bringing in that are not in the market right now. So each of these products are extraordinary as a standalone. Thank you, Bob. אז בוב מספר בעיקר לאורחים כאן שהנושא הזה בכלל חדש להם, שהרעיון של OConnect הוא בעצם מוצר אחד בתוך פלטפורמה ענקית, שבעצם כל אחד מהכלים הוא כלי או רובם כלים שעומדים בפני עצמם, באמת מובילים חוד החנית בתחום שלהם, כל אחד מהכלים, זאת אומרת, אם OConnect מוביל בתחום של שיחות ועידה, אז כלים אחרים יובילו בתחומים שהם חולשים עליהם. תבינו שזום, אני חשבתי שזום, I thought that Zoom is worth 40 billion, but now you're telling me it's 136 billion, הוא טוען שהוא חושב שזום הרוויחו שנה שעברה איזה 136 מיליארד דולר, אז דמיינו מה המערכת של OConnect תביא לחברה וכולי. Yes, Bob, wow, this was amazing and very, very enriching for myself, and I'm sure for the others. I'm very happy that we're recording it here. Thank you so much, Bob. And you're welcome. Oliver, thank you so much for your patience, and thank you for being here. It's okay. We're together. You're the duo.
Yes, my dear. Yes. So share with us, Oliver. Give us a Yeah. little bit about who you are for the people who don't know you. What's your background, and what are your thoughts about OConnect? Yes, my name is Oliver Fonte. I'm in Maryland, in the United States, Baltimore, Maryland, in the United States. And, I've been IT also for the past 20 years, and I'm now an IT security consultant. Let me say that. Yeah. אז אוליבר גר במרילנד, הוא עוסק בטכנולוגיה מעל 20 שנה, והוא עוסק במיוחד בתחום של אבטחת מידע בטכנולוגיה. Yes. So based on what Bob, as you know, Bob is a brother. I will talk, and we've been in the field. We've been in the field that long that we understand how this system works. So like OConnect also, you know, OConnect can also permit you to create many events as you need in your record. Mm-hmm. So it has that feature also that you can create those many events, you know, as needed. You can also plan and schedule and prepare hundreds of events, you know, and it has that accessibility also on your dashboard that you can coordinate all those events at the same time. It also has like Bob also talked about the security, which is one of the main feature. With, you know, it has you can also create a password to secure an event room. You know, not only as Bob said, that is encrypted end to end, but you can also use a password for the participant, for the user that wants to come in. You know, so that they will use to use the password then to get in also. It also, OConnect gives the best experience and to all its users at any time with very high video and audio. The audio filters well. The sound that comes out also is well filtered. You look at the pictures, if you look at Zoom, like now we are in Zoom, see how it blurs, you know, it's not really clear. You know, but with Onpassive, since we have AI, we are using AI in it. AI has that feature also. It brightens. It's as if I'm talking with you, Eline, or with Bob, or with Mohammed, it's as if you and I, we are together. That's how clear the picture. AI will perfect the pictures also. Then every meeting is being recorded and can be replayed. You know, I think I can stop it then. I'll continue. Yeah. Thank you. Maybe, is it too much? No, it's okay. I've been writing Okay. while you were talking, so I hope I tried to, but this is why I have it recorded. I could always go back and check my translation, and I know I miss sometimes. Thank you, Oliver. אז אוליבר כאמור מגיע מהתחום של אבטחת מידע. בוב הוא כמו אח בשבילו, הם מדברים המון, יש להם המון דיונים על המוצרים השונים ב-Onpassive. והוא רוצה להתייחס בעצם לרעיון, לדבר על OConnect גם במובן הזה של תכנון אירועים. יש שם אפשרות לתכנן אירועים לעתיד, יותר מאירוע אחד, ולייצר גם סיסמה עבור אירוע מסוים. זאת אומרת שהיום הסיסמה היא עבור החדר. זה משהו שאני שם אצלי בסטינגס, בהגדרות שלי, אם אני רוצה שתהיה סיסמה, אז תהיה סיסמה תמיד לכל המפגשים שלי, ואם אני לא רוצה, אז לא תהיה תמיד. זה משהו שהוא קבוע, וכאן תהיה אפשרות בכל חדר לפי רמת האירוע לצורך העניין. בנוסף, אז זה קודם כל, זה כשלעצמו, זה משהו שמעלה את רמת האבטחת מידע, ובנוסף, חוויית המשתמש תהיה הרבה יותר גבוהה, כיוון שהרמה של התמונה, אם אתם מסתכלים על עצמכם כאן, היא מטושטשת, היא לא באיכות גבוהה, אז הצילומים יהיו באיכות הרבה יותר גבוהה, כי הבינה המלאכותית תהיה גם בתוך האיכות הצילום, וגם בשמה, גם בקולות, הרי אתם יודעים שאי אפשר בו זמנית לשמוע את כולנו, אם אנחנו נמחא פה כפיים, או אנחנו נשאיר ביחד, לא ישמעו את כולנו, אז זה יגיע לרמה אחרת בתוך כל הרעיון הזה, ובעצם תייצר עבורנו חוויה
חוויית משתמש שונה לחלוטין, גם מהצד של מי שמארח וגם מהצד של מי שמתארח ומשתתף. Yes, Oliver, thank you. Okay. One other thing, one great feature that will have integration. Onpassive, like OConnect, is being integrated into OConnect. Since people will use OConnect, is the online learning platform that we have, lecturers can prepare their lesson using OConnect, and it's been integrated. It's one of the 8 products that has been integrated into OConnect. I mean, to Ocademy. So you can prepare your lessons using OConnect and take them into Ocademy. Wow, that's wonderful. I'm sorry, let me translate this so I can be accurate. אז מוצר אחד מדהים בתוך OConnect זה בעצם ש-OConnect יוטמע בתוך המערכת הגדולה של Onpassive. ומה שזה אומר, זה אומר שאם אנחנו למשל מקיימים איזושהי סדנה, איזשהו שיעור בתוך המרחב הזה של OConnect בשיחת ועידה, אנחנו יכולים בקלות דרך OConnect להעלות את זה כשיעור או כסדנה כלשהי במערכת של Ocademy. Yes, since it's all of them is being embedded with artificial intelligence, OConnect now, like Bob said, it has that auto translation that is there, that like we are here in the United States, then it can also translate you. A lecturer will record or lectures in English and in Hebrew, that lecture will automatically also be translated into Hebrew or in German or in Spanish. And a lecturer can also have a live class. They can also have the live classes in, that is running on Ocademy. Through OConnect. Through OConnect, yes. אז בעצם מה שזה מאפשר, כשלוקחים את כל הרעיון הזה של תרגום אוטומטי, כמו שבוב ציין קודם, אז כל שיעור, כל מפגש שיתקיים במספר שפות, כמו ב-OConnect, גם ב-Ocademy, בעצם אנחנו נוכל לקבל תרגומים לפי הנוחות שלנו, גם במפגשים שהם לייב, שהם ממש כמו עכשיו, וגם כמובן במפגשים שהם מוקלטים. Yes, Oliver, thank you. Yes, then like Bob also mentioned about the dual screen sharing. That is a very powerful tool. That the dual screen sharing, that we can be talking face to face. There are documents, we have documents, we can edit those documents live, we can edit those documents live, and we can sign a contract. So you see that, okay, can you explain that before I continue? Yes, אז אוליבר כבר לוקח את הנושא הזה באמת לרמה התפקודית, המערכתית, העסקית, והוא מציין שוב, הנושא הזה של שיתוף מסכים בו זמנית, יכול לאפשר לנו גם באינטראקציה שהיא משפטית, לחלוק למשל את אותו המסמך, ולחתום בו זמנית על אותו מסמך, כדי לחסוך לנו זמן, כדי לחסוך סכסוכים, כדי לחסוך עניינים בתקשורת, אז זה באמת יכול לעזור לנו מאוד להבין את הצד השני ולהסביר לצד השני. Yes, Oliver. So it's a product you can also integrate it in with other URL. You understand? So with other URL that is running on a web application. Remember that web application is also well secured. It has its own security and it doesn't take space on your phone and on your any of your devices. It will not take space since it's running on a web application, and it's it has its own security also. אז בעצם המערכת הזאת היא מערכת שהיא תהיה כמו אפליקציה, והיא לא לוקחת אפליקציה אונליין, זאת אומרת, היא לא תיקח לנו מקום מחסון מהמחשב או מהטלפון שלנו, אז זה יהיה מאוד מאוד קל להשתמש ונגיש בכל מקום שיהיה לנו אינטרנט.
Yes, then also you can also like invite by using emails to send it also out to send your links them out, you know, which is, as like I said, the storage system there it takes just no storage. It takes just no storage. You will not have that problem like with the other ones that will have how do you call it, you go to Google app, you know, you go and download, and you know the app there, then you store it on your phone, is running and taking space. You know, with the web application, with OConnect, you don't have anything. You can use it anywhere. You can use your OConnect through the web application, even in the most remote area. It's in the cloud. It's in the cloud. Yes. That's amazing. אז אוליבר אומר, שוב הוא חוזר ומדגיש, אפילו גוגל, אנחנו צריכים להוריד גוגל לטלפון שלנו בשביל להיות מסוגלים לגלוש באינטרנט. כאן בעצם לא יהיה לנו שום צורך להוריד משהו, זה לא תופס לנו שום מקום אחסון, ואנחנו נוכל בעצם לקיים את כל האינטראקציה הזו ללא שום מעמסה על המכשירים האלקטרונים שלנו. Yes, then you see that it's cost effective. It's cost effective, like Bob said about Zoom. Zoom programming, I think Mohammed also said it, that with Zoom, for 1,000, you pay 300 and something. With Onpassive, it's going to be a flat rate, and it's unlimited. 1 million or 2 million people can use it with a flat rate cost. Yeah. אז שני דברים, קודם כל גם אוליבר אמר קודם, מאוד קל להעביר באמצעות אימייל את הקישור שלנו, להשתמש ב-O-Connect ולהתחבר אלינו לכל שיחה, וגם מבחינת עלות, זאת עלות מאוד מאוד חסכונית לכל משתמש. Yes, then also with O-Connect, for also cost effective, that is going to reduce a lot of costs for all the corporate. You don't need to travel to go to meetings anymore. You don't need to travel. With O-Connect, no matter where in this world, you don't need to pay for translator to translate anymore. So the company is going to save a lot of money on that. אז אוליבר אומר, זה יצמצם נסתם את הצרכים של אנשים בשינוע, לא יצטרכו להיפגש פיזית, מפגשים לא יצטרכו גם להשתמש במתורגמים, במתרגמים, כי בעצם הבינה המלאכותית תעשה לנו את הכל באמצעות O-Connect. Oliver, do you want to say something else, and then I'd like to also open it to some questions from the audience here? Oh yeah, we can open for questions, that's fine. Yeah. Okay, wonderful. אז כאמור אתם מבינים שהאורחים שלנו כאן יכולים לדבר עד בלי די על המוצרים, הם חיים אותם, הם נושמים אותם, הם קוראים את כל המילים האלה בבלוג שאנחנו מתקשים להבין, הם מבינים את זה, ובאמת הם מאוד מאוד מתרגשים ממה שאונפאסיב הולך לעשות. אני מאוד מאוד אשמח לנצל את הזמן הזה כאן, אתם מוזמנים לפתוח מיקרופונים, להציג את עצמכם ולשאול את השאלות שלכם. ועד שיהיו לכם שאלות, Oliver, would you like to say something else until people would gather their thoughts together and ask a question? Yeah, like I said about O-Connect, what Mohammed said, my brother Bob said, O-Connect is one of those products that we are going to sweep all the customers all over the world. Because when we look, like Bob said, I use Microsoft Teams, he used WebEx, you have go to meetings, and you have other products out there. They don't reach nothing like what O-Connect with now, because O-Connect has almost all features that it has is user friendly. אז אוליבר מציין, כמו שגם מוחמד ציין וגם בוב, אנחנו דיברנו פה על זום ואנחנו דיברנו על WebEx של סיסקו, והוא מדבר גם על המוצר של מייקרוסופט. הם משתמשים בזה ביום יום, הם חווים את זה, הם מבינים את המגבלות של זה, וכשהם מבינים
מה O-Connect הולכים להציע לנו, אין בכלל מדד להשוואה כאן, אז יש להם סיבה טובה מאוד להתרגש לקראת היציאה של המוצר. שאלות מהקהל כאן? Yes, let me go back to that dual screen sharing. That is one of the very powerful a component that is in O-Connect, that there's none, dual screening, none. A CEO doesn't need to go to, let's say, Spain, France, any country. You know, with the dual connect, they want to sign, or like a businessman, you have a contract that you want to sign with your partner. You don't need to go there. With the dual screening, all of you will review the contract, you edit it, you sign, deal done. Yep. None of Zoom, none of them, they don't do that. They don't have that feature. שוב אוליבר מדגיש את הנושא הזה של שיתוף מסך בו זמנית, שיותר ממשתתף אחד יכול לשתף את המסך שלו, ואז יש אינטראקציה בין המסכים. הוא אומר, אין דבר כזה, אין פיצ'ר כזה באף אחד מהמוצרים היום שמציעים שיחות ועידה בווידאו, ולכן הוא בטוח ש-O-Connect הולך לסחוף אחריו מעל 90% מהשוק בתחום הזה. I see in the chat that people are very excited about what you guys are sharing here today. So they're writing in English and they're writing in Hebrew. And it just blows our mind when we start grasping the caliber of this tool, just this one tool. No wonder Muhammad said that he loves O-Connect so much. Oh, yeah. Oh, yes. O-Connect is one of the key money makers for Onpassive. Yes. Yeah. Yes. You know, let me just translate what Bob said, because that's very important. And then, yes, I'd love to hear from you, Muhammad. אז בוב אמר, O-Connect, למי שכאן חדש במפגש הזה היום, O-Connect הולך להיות אחד ממקורות ייצור ההכנסה הגדולים ביותר עבור מייסדים שנרשמו לחברה הזו. רובנו אולי כאן במפגש הזה היום מייסדים, אני כאמור נרשמתי לחברה כבר לפני שנה, מי מכם שעורכים ועדיין לא נרשמתם, ומה שנעשה פה כאן מעורר בכם סקרנות, בבקשה תחזרו לאדם שהזמין אתכם למפגש הזה כאן היום, תשאלו אותם עוד שאלות, אתם מוזמנים אגב להגיע מחר, יש גם כן הרצאה פתוחה לציבור הרחב, שיכולה להאיר עוד תחומים, עוד צדדים בנושא הזה של המיזם המדהים הזה. אז מי ששואל, כן, המפגש הזה מוקלט ואפשר יהיה לשתף אותו, כל מי שירצה יוכל לשמוע ולראות, ואפשר לשתף אותו בין כל החברים שלכם. Yes, Muhammad. First, I would like to thank Bob and Oliver for all this great, really information that giving us more powerful knowledge about O-Connect. Beside all of this great features, there is something nice with O-Connect that you can earn money when you are using it. When you are using Zoom, you cannot earn money. You just people join with you, and that is all. But when O-Connect, when the people join you and they start to use it, you will earn money from everyone using O-Connect or another product of Onpassive. And this is the beauty of artificial intelligence and the brilliant idea of our CEO, Mr. Ash. Yes, thank you, Muhammad. You know, we almost forgot that. אז תודה רבה למוחמד שהוא מאוד מאוד מודה. מוחמד הוא באמת בכיר בחברה, הוא עושה וובינרים מדהימים, מגיעים אליהם מאות אנשים מהוובינרים שלו ושל פיטר סור, והוא מזכיר לנו שבעצם O-Connect יהיה מקור לרווח אדיר, ואחד מההבדלים בין O-Connect לכל שאר המוצרים שאנחנו דיברנו עליהם והשווינו אליהם היום, הוא שזום או מייקרוסופט או אף אחד מהמוצרים הללו לא מאפשר לנו להרוויח כסף בשימוש המוצר. כאן מעצם זה שאנחנו נשתמש ב-O-Connect, אנחנו נרוויח כסף. כן, אני יודעת שזה קצת קשה לעכל, להבין ואולי להאמין, זה דורש יותר זמן,
למי שבאמת הרעיון מעניין אותו, מסקרן אותו, ורוצה לדעת איך מפגשים, אפילו פגישת מחזור עם החברים שלכם מבית הספר, או סתם כוס קפה וירטואלי עם חברים שלכם באשר הם, איך אתם יכולים להרוויח כסף משימוש במוצר המדהים הזה, אז בבקשה תפנו לחברים שלכם, אתם מוזמנים להצטרף למפגשים הבאים שלנו, ולשמוע וללמוד עוד, אל תצפו להבין הכל במפגש אחד. I just translated what you said, but I also said, for those guests here today, that this is a new meeting, a new exposure to Onpassive. I told them they shouldn't expect to understand everything today. This platform is so wide and so deep and has so many layers and so many levels that people should really take their time and ask more questions and engage and learn more about our amazing platform. I just learned new things in the last month, and I've been here pretty involved for the last year or so. So אני לומדת דברים חדשים באמת כמעט כל שבוע, ואני נרשמתי לחברה הזו לפני שנה. אני מאוד מעורבת בחברה, אני עוקבת מקרוב בשביל לעזור לעצמי ולעזור להרבה מאוד אנשים אחרים. אז מזמינה אתכם למסע המטורף הזה עם הבינה המלאכותית. אגב, אני לא הצגתי את עצמי בהתחלה, אבל אני לא באה משום רקע טכנולוגי, אז מי מכם שחושב שצריך רק רקע טכנולוגי, ממש לא. אמא שלי מחשיבה אותי דינוזאור טכנולוגי, אז אם זה מתאים לי, זה מתאים לכל אחד. Yes, I'd like to also, again, offer some participants here to ask some questions. I just mentioned that my mom calls me a technological dinosaur, so if it suits me, it suits everyone in the world. שאלות בבקשה מהמשתתפים כאן, אנחנו נשמח לשמוע אתכם. Calling once, calling twice. I'm sure there's some questions. בבקשה, שאלה. מתי אפשר לקבל כבר את ההקלטה של השיחה הזאת? את ההקלטה של השיחה הזאת, ברגע שאני אעלה את זה לאוויר, זה יהיה היום או מחר. She wanted to know about when she can receive the recording for this webinar. כן, מיכל? אז זה יהיה גם בטלגרם וגם בוואטסאפ? כן, אני אעלה את זה, כל מי שנמצא כאן ידע בדיוק איפה למצוא את זה. כן. יש איזה שהם שאלות, אנחנו רוצים לנצל את העובדה של האנשים העסוקים האלה, האורחים שלנו, הגיעו אלינו במיוחד לוובינר של דוברי העברית, כדי לתת מענה לכל השאלות, אז אני ממש אשמח אם תפתחו מיקרופון, תציגו את עצמכם, תשאלו איזושהי שאלה שמסקרנת אתכם, זאת ההזדמנות שלנו ללמוד יותר מאנשים שבאמת מגיעים מהרקע. אני הבנתי שבגלל שאנחנו נדבר נגיד ב-O-Connect, אז באותו רגע אחרי זה גם החברה תשלח לאנשים האלה את החומר שבקשר לחברה אם הם רוצים להצטרף, נכון? כאילו זה העניין שבגלל זה אנחנו נרוויח כסף, שאם הם מצטרפים. So she's asking about the O-Connect and how she will be receiving the funds. So let me just answer to her real quickly in Hebrew, and we can save some time for harder questions for you guys. אז בעצם הדרך שבה אנחנו כמייסדים נרוויח כסף, היא מעצם העובדה שכשהפלטפורמה של O-Connect תעלה לאוויר, ואנשים יוכלו להצטרף אלייך, למשל מיכל, לראות את הציורים היפים שאת עושה, אז הם יצטרכו להתחבר אלייך באמצעות האימייל שלהם ל-O-Connect שלך. ואז המערכת של Onpassive בעצם תשווק את המוצרים של Onpassive אליהם, חלק מהם יירשמו וחלק לא. חלק ירצו להשתמש וחלק לא. יש מוצרים שיוכלו להשתמש בהם גם אם הם לא נרשמו לכל הרעיון. Like there's some tools, right, that they don't have to be Onpassive members to sign up. For instance, a wallet, correct? Like they can connect with an O-wallet. We're moving now to another phase here, but with or O-net in the future, and they don't have to be Onpassive members per se, right? Right. It appears to me that that's what is going to happen in the future. O-wallet is like PayPal. It's going to be like PayPal or Apple Pay and stuff like that. But I think
think as we roll out its proprietary, of course, is our own payment system, how this company pays us. But yes, eventually, I think, yes. Yeah. Okay. Okay, I'm just trying to pick up here from the chat. When we launch, סליחה, אפשר לשאול שאלה? Okay. when we launch, wallet is not something that someone outside who is not an Onpassive founder would have access to. That's what I'm saying immediately. But in the long term, wallet seems to me the way it is being formed. We don't have the technical detail and specification yet, but the way that system is, it appears to me like it's going to be global, worldwide payment system that everybody's going to be using around the world, better than PayPal and Apple Pay and the rest. Yeah, אז מה שבוב מסביר זה שבעצם הארנק הווירטואלי, כמו גם אולי אונט, שזאת הרשת החברתית, הם יהיו ברמה בינלאומית שאנשים יוכלו להצטרף ולהשתמש בזה בהתחלה ללא תשלום. או וואלט, הארנק הווירטואלי, יהיה מקביל בערך כמו לפייפל. היום לא צריך לשלם כסף בשביל להשתמש בפייפל. מה שברוריה אוחנה כותבת כאן, בעצם אנחנו דיברנו כאן היום הרבה מאוד על Connect, אבל זה מוצר אחד בתוך הפלטפורמה הגדולה של Onpassive, אוקיי? חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על Onpassive, זאת מטריה ענקית שיש תחתיה פשוט מדינות שעומדות בפני עצמם, מוצרים שהם ענקיים בפני עצמם. אז אנחנו פורטים את זה במפגשים שלנו כדי קצת יותר לעומק, כדי להבין קצת יותר איך זה יכול לעזור לנו ולאנשים אחרים. כן, אורנה. ערב טוב. דבר ראשון, אתם מוזמנים אלינו לישראל. נשמח לראות אתכם. רציתי לשאול איך זה מבחינתנו, איך מפעילים את זה. אנחנו יודעים שזה קיים, ואנחנו שומעים מה ניתן לעשות, אבל איך בתכלס מפעילים את הכלי. So Orna, first of all, is inviting you to visit Israel, and she'd love to meet you. And secondly, she wants to understand, so how is she going to operate the Connect? Well, Connect is going to come with a handbook, and I think Ash told us that the video, all the products are going to come with a video. I think it's video or audio that you can listen, and they'll walk step by step, walk you through how to go about it. But all our products are user friendly. It's not very easy to use. Yes. Easy to use, so she should not panic. She'll be fine to use it. Yeah. As okay. I'm sorry. Go ahead. You wanted to say something else? No, I'm sure we're also going to be having sessions like this where we'll help to explain the products, how they are to do. That's what I wanted to add. Okay, thank you. Yeah, that's a very important addition. אז אורנה, הם מאוד מאוד שמחו לקבל את ההזמנה שלך, ומאוד ישמחו להגיע לישראל. בנוסף, מבחינת המוצר של Connect, אנחנו עדיין לא יודעים מתי המוצר יהיה מוכן. אנחנו חושבים שלקראת ההשקה העולמית הוא יהיה מוכן, ובנוסף כל מוצר, כמו גם Connect, תבוא איתו חוברת הדרכה, כמו גם סרטונים שידריכו אותנו איך להשתמש, וגם בוא להוסיף כאן גם מפגשים כאלה, שיסבירו לנו בדיוק בצורה מסודרת, אף אחד לא יישאר מאחור. כל מי שירצה לדעת איך להשתמש, תהיה לו דרך ללמוד ולדעת, כל המוצרים יהיו קלים לתפעול. אף אחד מאיתנו לא צריך ללכת ללמוד הנדסת מחשבים בשביל להבין איך להפעיל את המוצרים הללו, כמו שאנחנו לא צריכים ללכת ללמוד באוניברסיטה איך להשתמש בדבר הזה. So I stress that we don't have to go learn computer science in order to learn to use Connect, just like we didn't have to learn it in order to use our smartphone. So it will be like, just like you said, very easy and friendly user. Yes, thank you. תודה רבה, אורנה. זה ענה לך על השאלה? תודה רבה. בבקשה. כן, עוד שאלות בבקשה.
Lynette, People say that they're in shock. can we have a small fire video? Okay. Can make it Yes, great. because as I told you, I need to leave very shortly because I have an Arabic webinar. So let's wake up everyone and show how we are loving Onpassive. You can translate to them, then we can start to record the fire video. Okay, great. אז למוחמד יש מסורת בחברה, שהוא מבקש מאנשים להראות את ההתרגשות וההתלהבות שלהם מהחברה, ואנחנו ככה עושים פייר, 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 ומראים התלהבות דרך המסך הקטן הזה במשך דקה. הוא מצלם את זה והוא יעלה את זה. כאמור, הוא עושה וובינרים בערבית, וזה אחלה יחסי ציבור בשבילנו הישראלים בתוך העולם שלו. אז אני מבקשת מכל מי שיכול ורוצה, תפתחו את המסכים שלכם, שימו חיוך על הפנים שלכם, תכניסו אנרגיה, ובואו אנחנו נתחיל לפי האות של מוחמד. So Muhammad, you start, and we follow you with, what is it, 60 seconds of fire? Yes, it is 1 minute, 60 seconds. Show whatever you want, show in the chat, write hearts, love, fire, whatever you want, say. It is 60 seconds. פשוט במשך 60 שניות תראו את האהבה שלכם, את האש שלכם, את האנרגיה, ולהעביר את זה דרך המסך בצורה הכי טובה שאתם יכולים, 60 שניות הכי אנרגטיות שלכם. יאללה, you count. לפתוח מיקרופונים, לא לשכוח. כן, תפתחו מיקרופונים. דניאל, אתה פה, דניאל. Okay, we will count down. כולם We will תפתחו count מיקרופונים. Open your mic. 3, 2, 1, fire! Onpassive. We are in it. Onpassive. Go to the top. We're in it. Fire your way to the top. We're in it. That was To win great, it. Muhammad. We're Thank in you. it to win it. Thank Win you. it. That's it. Done My deal. husband came out of the office. He thought something was wrong It's with a me. done deal. Everything's okay. Thank you. Fire your way to the top. If you've seen the chat, it's all full of fire. All Wonderful. fire all the time. Muhammad, I want to thank you so much for coming here on this webinar. I know you have to move on to another webinar. I really appreciate your contribution to us today, and we look forward to more collaborations like this, and just talk love, talk peace, and just do wonderful things around the world. Thank you very much, Muhammad. Thank you, Elene. Thank you, all the amazing founder. Thank you, Bob and Oliver. It was my Thank you, pleasure Mohammed. to know all of you It's a today. pleasure. Thank Nice to you, meet guys. you. We will see you very soon, inshallah. We will see you at the top, At the where top. you will hear well, Bob. Bob. Yeah. All right, thank you. Thank Thank you. you, Muhammad. All right. Bye. You know, I'm actually at work, Yeah, so I just took yeah. an hour out to. Yeah. So So Yes, so you also guys need to go also where need you to move, so we will Yeah. just take one more question. אם יש פה Yes. מישהו Okay. שרוצה עוד אז שאלה אחת, המלכה. גם yes, let's פה, do it. Let's do it. Maybe at 2:30, maybe in another 4 minutes. Then Yeah, Okay, no 4 yeah. minutes yet. yeah, we'll take one or two questions and let you go, thank you. אז בוב ואוליבר גם צריכים לזוז לוובינר הבא, אני מאוד אשמח אם יש פה מישהו שרוצה לשאול איזושהי שאלה, לנצל את ההזדמנות שהם כאן, כי הם באמת תוך 5 דקות צריכים לצאת. מישהו, משהו, לשתף את הרגשות שלכם, איך היה לכם, למדתם?
people are in shock. Yeah. People are in shock. היה אנרגטי. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you very much. You're welcome, welcome. sir. You're welcome. I think this was a great Thank you so learning much. session for all the participants here. It really opened our eyes to see how one product that we have, Just one. Yeah. we have shown such a short clip about how many layers it has and how much it can help us. אני חושבת שהמפגש הזה פה באמת לימד אותנו כמה שסרטון קצר אחד על מוצר אחד בתוך המערכת הענקית הזאת, בעצם מלמדת אותנו כמה רבדים יש כאן, כמה מורכבויות ואיזה יתרונות יש לנו ביכולת שלנו להשתמש במוצרים שחברת Onpassive מייצרת עבורנו, ואיזה אופק היא בעצם מכינה לנו. אני רואה את החיוכים פה, I see the smiles here in this webinar, and I think everything, all the wheels are rolling, and people are, really starting to grasp the caliber of what this is going to bring to them. אז אני רואה פה את החיוכים במסכים, ואני מתארת לעצמי שהגלגלים במוחות שלכם עובדים, ולחלקכם מתחיל לרדת האסימון של מה זה יכול לתת לכם. אם מישהו רוצה לשאול שאלה אחת לפני שהם הולכים, בבקשה, אתם מוזמנים. תודה. תודה רבה. תודה לבינה. Thank you. אוניברסיטה. כן, אני יוצא מכאן, MA. אז סרט Onpassive. Yes. אז אנחנו נישאר פה עוד 30 דקות אחרי שהם ילכו, לשאלות נוספות והערות נוספות כאמור, אנחנו נשחרר אותם, אז בבקשה אתם מוזמנים לפתוח מיקרופונים, להגיד להם תודה בעברית, באנגלית, שהם ישמעו את האהבה מכם. Thanks very much. Thank you. Thank you, Oliver. Thank you, Oliver. Thank you, Bob. Thank you so much for your input. Thank you very much. Thank you. Have a good day. See you next time. See you next time. Thanks for the positive energy. Bye. We are very Bye. grateful. Bye. Bye. We need to win it. Yes. אילנית, את גם מקסימה. תודה רבה, תודה אילנית, את רבה. מקסימה. תודה. אני באמת אשמח לשמוע מכם הערות, שאלות, מה אתם הרגשתם שהמפגש פה נתן. כאמור אנחנו במפגש עם אורחים, אני מקווה שיש כאן אורחים שרוצים לשאול שאלות, אם יש פה משהו שהם לא הבינו, מישהו מהמייסדים שמרגיש שהיום המפגש הזה לימד אותם. כן, אילנה. יש לי משהו להגיד. בבקשה, רק שנייה, בואו נסגור מיקרופונים כולם בבקשה. יש הקלטה. יש הקלטה, כן. תסגרו מיקרופונים בבקשה. עכשיו? אפשר? בבקשה, אילנה. מה שאני רוצה להגיד, שאני חושבת שרובנו כאן בהלם מהעוצמה שהולכת להביא לנו פלטפורמה אחת מתוך כל 50, כי זה פשוט לא הגיוני לתפוס את זה כל כך מהר בכמה דקות של שיחה. לכן אני חושבת שלאף אחד לא היו שאלות, כי אנחנו כולנו בהלם. בטח השאלות התעוררו בהמשך כשנתעמק יותר בעניין. אז מה שנותר לי להגיד זה שנצליח בגדול. כן, אין בכלל ספק. כן, טוב, אני אסיים את ההקלטה, אבל אנחנו נשאר פה רגע פה בחדר.